Okay. Good morning to one and all. So today we will conduct our one practical, that is experiment number 1, that we have already covered by physically. So this experiment we will conduct virtually by using one of the virtual platform, that is VLab. Okay. First of all, I will tell what is the VLab and how to perform the practical, what are the content given on the VLab. So VLab, the long form of VLab is nothing but virtual lab. That is, we are able to perform our practical virtually. That means online. Online जे आपण practical perform करतोय. So there are all equipment are there. We want to make the connection. आपल्याला त्याचं connection करायचंय. So that machine it will be run and it will give the result. Okay, so this is the one virtual platform to understand the practical. जे काही प्रॅक्टिकल नॉलेज आहे ते आपल्याला अंडरस्टँड करण्यासाठी एक व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म आहे. सो ऑन दॅट व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म वी आर एबल टू परफॉर्म प्रॅक्टिकल. आपण त्याच्यावरती प्रॅक्टिकल परफॉर्म करू शकतो. सो सी जस्ट गो थ्रू द गुगल अँड टाईप हिअर VLab or virtual lab. So this window it will be open. ही विंडो ओपन होईल. Just click on this first one lab. So this VLab, it is one type of initiative given by Ministry of Education. So our this is authentic website, that is it given by the Ministry of Education under the National Mission on Education by using ICT content. ICT content or ICT tools use करून आपण practical काय करते अंडरस्टँड करून घेते. ओके, सो जस्ट यूज दिस VLab platform for understanding practical. Okay, now see, in that there are broad areas are given of virtual labs. Virtual lab चे broad areas given आहेत. There are all lab practical are there. That means there are all branch and under that branch there are some practical it can be provided. त्याच्यामध्ये काहीतरी practical provide केलेले असतात. So this practical it can be provided by IITs. IIT चे जे काही institute आहेत, so different institute it will be providing the practical. ते practical provide करतात. So just we are making the connection, understanding the concept, after that making the connection and performing the practical, we are able to take the result. After result we are able to draw the graph also. त्याच्यावरून आपण graph पण draw करू शकतो. See, if we comes under electrical engineering, so if we electrical engineering if we comes or see the lab under electrical engineering, so there are multiple labs are given. See, virtual laboratory for simulation and gaming, it is the lab for IIT Kharagpur. So similarly there are multiple labs are given. Industrial automation lab, so College of Engineering Pune it will be provided. After that PLC lab, COE that is College of Engineering Pune, single board heater system, that is IIT Bombay. So these are the institute it will providing that lab. ह्या lab त्यांनी काय केले provide केले on VLab वरती, that is virtual platform वरती. See, similarly like this. So again electrical machine lab for IIT Roorkee, IIT Roorkee ने provide केले. त्याच्यानंतर electrical machine lab IIT Guwahati provide करते. So we are able to different platform and we were able to understand our experiment virtually. आपण याच्यावरून आपला एक्सपेरिमेंट व्हर्च्युअली अंडरस्टँड करतोय की हाऊ मशीन इट विल बी रन, हाऊ इट विल गिव्ह द आउटपुट, ते कसे आउटपुट घेईल. ओके, सो त्याचा आउटपुट काय येईल, रीडिंग काय येतील, त्याच्यानंतर ग्राफ कसा प्लॉट होईल, हे आपण काय करू शकतो. Without performing physical practical, we are able to understand the practical. That means we are able to understand the practical virtually. आपण virtually practical काय करू शकतो, understand करू. So in this online platform we are using this lab or we are using this virtual platform for understanding our experiment, that is determination of magnetization characteristics of a DC shunt generator. Okay, so by using a virtual lab चा यूज करून आपण मॅग्नेटायझेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स काय करतोय, डिटरमाइन करतोय. सो मॅग्नेटायझेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज लोड कॅरेक्टरिस्टिक्स वी आर एबल टू अंडरस्टँड. ओके, सी गेटिंग ऑल ऑफ यू. लक्षात आलं का VLab हा काय कन्सेप्ट आहे. हॅलो, yes sir. Okay, see we are
taking one lab, that is we are considering here IIT Roorkee lab, and once we are click on that lab, this will open like this window. So electrical machine simulation, and this machine lab it can be given. On that machine lab, this IIT Roorkee, it can be provided some of the experiment, that is list of experiment. It's a list of experiment ahe. So each and every experiment are simulated here. Okay. So familiarization of electrical machine laboratory apparatus to study the load characteristics of DC shunt generator, speed control of DC motor by field resistance control, speed control of DC motor by armature resistance control, to perform the speed control of DC motor by using Ward-Leonard method of speed control, determination of transformer equivalent circuit, determination of transformer equivalent circuit from open circuit and short circuit test, and to study the magnetization characteristics of DC shunt generator, again speed control of slip ring induction mode. So these are the some of the list of experiment is given, and we want to perform the practical. हे practical आपल्याला perform करायचे. That practical we have already discussed physically. ते physically पण आपण discuss केलं होतं by using a panel DC generator and motor set, that is DG set, sorry MG set, मोटर जनरेटर सेटचा यूज करून आपण त्याचं प्रॅक्टिकल परफॉर्म केले. ओके, केलेलं आहे ना पाठीमागच्या प्रॅक्टिकलला. सो दिस सेम प्रॅक्टिकल वी विल अंडरस्टँड बाय युजिंग व्ही लॅब. व्ही लॅबचा यूज करून त्या प्रॅक्टिकल आपण काय करूया, अंडरस्टँड करू. सी वन्स दिस प्रॅक्टिकल इट कॅन बी ओपन, ज्यावेळेस हे प्रॅक्टिकल आपण ओपन करतोय, सो इट विल बी शोज लाईक दिस विंडो. ओके, ही विंडो ओपन होईल. सी फर्स्ट ऑफ ऑल एम ऑफ दॅट एक्सपेरिमेंट, what is the aim of that experiment is that to study the magnetization characteristics of DC shunt generator and draw the graph between armature voltage and field current. Okay, so I think all of you understand the magnetization curve. Magnetization curve माहिती आहे ना तुम्हाला? Magnetization curve, all of you know, माहिती आहे ना? Yes sir. Okay, that means this curve it can be plotted against induced EMF at no load condition versus the field current of the DC generator. So at a zero value of field current, there are some of the induced EMF it will be present. So this induced EMF it will be shown by 0 to A. After that it will be shows that the linear relationship. After that it will be deviates from its linear relationship, and after that it will be constant. So that means the magnetic saturation it will be happen. So हा concept तुम्हाला already माहिती आहे. See, to study the magnetization characteristics of DC shunt generator and draw the graph between armature voltage and field current. याचा graph काय करायचं, draw करायचं. See, we will understand the theory regarding that. As a DC generator whose schematic equivalent circuit is shown in figure. हे DC generator आहे, याची डायग्राम इथे दाखवलेली आहे. So an electrical machine, it can be converts the mechanical energy of prime mover to the direct electrical energy. So do you know that the DC generator, it will convert the mechanical energy into an electrical energy. So mechanical energy it can be provided by using any one of the DC machine or any one of the other, suppose we considering that hydropower plant. That means there are rotational motion. It is the mechanical energy. It can be given by a prime mover, and this energy it can be converted into an electrical energy. Okay. So generator it will be shown in this figure. This characteristics is same for all types of generator. ही characteristic जी आहे ती all types च्या generator साठी same असते. I think you people know. So this characteristics it will be same for all types of generator, that is whether it is self-excited generator or it may be separately excited generator or it may be permanent magnet type of generator. कुठल्याही टाइपच्या जनरेटर साठी ती characteristics काय असेल, सेम असेल. See, this figure it can be shown here. इथं figure दाखवलेले आहे बघा. So this is the generator and here is the mechanical input it can be provided. Again here it is the armature resistance of this generator. This is the shunt field winding of the generator. And the load it can be connected on that of generator. Generator वरती काय केलेलं आहे, load put केलेलं आहे. Okay. See,
द जनरेटर्स शोन इन दिस फिगर, या फिगर मध्ये दाखवलेले जे काही जनरेटर आहे, सो दिस इज द सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर. सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर अंडर डीसी शंट जनरेटर, सिरीज जनरेटर आणि कंपाऊंड जनरेटर येतात. सो वी आर कन्सिडरिंग हिअर कंपाऊंड जनरेटर. याच्यामध्ये आपण कंपाऊंड जनरेटर कन्सिडर करतोय. सो दॅट इज मॅग्नेटिक फील्ड फ्लक्स phi, and when the armature winding rotates in this magnetic field, so if it is cut the flux, then the EMF is induced in that armature conductor. Armature conductor मध्ये EMF induce होतोय according to the working principle of DC generator, and this induced voltage is commonly referred. This induced voltage is commonly referred to as the armature electromotive force or the EMF. Okay, and the induced EMF, second one law of electromagnetic induction, that is E, that is induced EMF E, it is directly proportional to the rate of change of flux. That means it is directly proportional to d phi by dt, right? No, second one law of electromagnetic induction. And the first one law, that is whenever there is a conductor cuts the magnetic lines of force, then EMF is induced in a conductor, and this induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux. The rate of change of flux ला काय असतील, direct proportion मध्ये असतील. Okay, now see here the EMF formula, that means we are already derived the induced EMF equation, that is E is equals to, आपण induced EMF equation already derive केले. E is equals to phi P NZ, phi P NZ divided by 60A. Okay, so here phi is nothing but flux of the machine, it is in the Weber. N is nothing but speed of the armature or the speed of the rotor in the revolution per minute. Z is nothing but total number of conductors. P is nothing but number of poles of the machine, and A is nothing but number of parallel path. Okay, so here a number of parallel path आहे. So according to this, if the constructive part are constant, that means total number of conductor of the machine it will be constant, then a number of parallel path of the machine it will be constant. Also the poles of the machine it will be constant. That's why this equation becomes, and 60 हे constant आहे. So this equation E is directly proportional to phi into N. Again, if N is also kept constant by using a speed governor system, speed governor use करून जर आपण speed of the machine, that is input speed which is provided to that of mechanical part or the rotor, if this speed is kept constant, then E is directly proportional to only phi. E is directly proportional to only phi. That means phi changes, the induced EMF it will be changes. Okay, phi change झाला की induced EMF काय will change will. See, the magnetic field necessary for generating action may be by a permanent magnet or electromagnet receiving their exciting current from the external source, or electromagnet being excited from the current obtained by generator itself. So these are the types of generator, that is permanent magnet use केले आपण, किंवा we are able to use the separate excitation by using external source, or self excitation by using the current generated by generator itself. जनरेटर मध्ये जनरेट होणारा करंट, त्या करंट वरून पण आपण काय करू शकतो, इंड्यूस EMF करू शकतो. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ जनरेटर. हे 3 जनरेटरचे टाइप आहेत. परमनंट मॅग्नेट आपण पहिल्यांदा बघितलं. सो एक तर परमनंट मॅग्नेटचा असेल, किंवा एखादा एक्सटर्नल सोर्स यूज करतोय, इट इज नथिंग बट सेपरेटली एक्साइटेड असेल, आर द सेल्फ एक्साइटेड, दॅट मीन्स फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय करंट जनरेटेड बाय जनरेटर इटसेल्फ. जनरेटर मध्ये जनरेट होणाऱ्या करंट वरती फील्ड काय असेल, डिपेंड्स असेल. ओके, सी
दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स इज सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जनरेटर. ही जी काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स इज सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जनरेटर. ऑल टाइपच्या जनरेटरसाठी ती कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे, सेम आहे. सी द यूज ऑफ परमनंट मॅग्नेट, द यूज ऑफ परमनंट मॅग्नेट is confined to very small generator. ओके, सो स्मॉल टाइपचे जनरेटर जे असतात त्याच्यामध्ये आपण यूज ऑफ परमनंट मॅग्नेट करतो. किंवा स्मॉल जनरेटर वी आर युजिंग द परमनंट मॅग्नेट और इट मे बी परमनंट मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, सी द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एक्साइटेशन लिस्टेड इन बी एंड सी. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एक्साइटेशन that is separately excited and the self excited, it will be gives rise to generator having somewhat different types of characteristics. It will be gives rise to generator somewhat different types of characteristics. Okay, different types of characteristics. See, in the case of compound generator, the series and shunt field may be connected. त्याच्यामध्ये दोन्ही field connected असतात. So as to add each other, that is the fluxes set up by each will add up. दोन्ही मध्ये फ्लक्स जे काय होतात त्याच्यामध्ये सेट होणारे फ्लक्स ऍड होतात. ओके, an increase in total flux will result in the generated EMF. It will be increases or it will generate greater EMF. Such a connection is known as cumulatively compounded. And if the EMF is reduces, that means series field winding flux, if it is opposite to that of shunt field winding flux, okay, then this generator it is called as a differentially compounded generator. त्याला differentially compounded generator म्हणतात. Now procedure is already you people know, तुम्हाला procedure माहिती आहे already. That means by keeping or by removing the field winding from the armature and it is separately excited. Separately excited करतो. At a zero value of field current, there are some of the induced EMF it will be present. After that, if the field current it will be increases, the induced EMF it will be increases. So it will give one linear relationship because the that means because the reluctance in the iron path it will be not taken into account, as well as the uniform flux distribution it will be considered. Okay, after such a point or after such a condition, when armature reaction effect it will be comes into picture, at that situation the reluctance of the machine it will be comes into picture and the flux it will be distorted from its uniform distribution. त्याच्या uniform distribution पासून flux काय होतात, distort होतात. And after that point the curve it will be deviates from its linear relationship. हा जो काय curve आहे त्याची linear relationship deviate करतो. So it will be like this. हा deviate झाला इथपर्यंत, again it will be make a constant. हा curve. So see, it is 0. Here it is A point. After that here it is linear relationship. Suppose it is B point. After that up to C it will be deviates linear relationship. After C it will be constant if field current increases, IF and induced EMF E. Okay, see 0 to A, there is some induced EMF it will be present at zero value of field current. What is the reason behind it? काय reason आहे का बरं induced EMF present असतो? हे झालंय म्हणून विचारतोय. हा हॅलो, if field current it will be 0, at that condition there are some of the induced EMF it will be present, that is 0 to A. Okay, so this induced EMF it will be present due to what? कशामुळे present आहे? Residual magnetism. Right, so due to residual magnetism in the field pole मध्ये residual magnetism present आहे, so that at a zero value of field current there is a some induced EMF it will be present. See here the sentence is given, due to residual magnetism in the pole a small amount of EMF is generated even if IF is equals to 0. Right, ज्यावेळेस IF 0 आहे त्यावेळेस स्मॉल अमाउंट ऑफ EMF इंड्यूस होतो
and this is due to the residual magnetism. Hence the curve start a little way up. सो हा जो काय कर्व आहे तो लिटल वे अप न स्टार्ट होतो. दॅट मीन्स 0 पासून स्टार्ट न होता काहीतरी स्मॉल व्हॅल्यू न अप न स्टार्ट होतो. ओके, नाउ द स्लाइट कर्वेचर ऍट द लोअर एंड इज ड्यू टू द मॅग्नेटिक एनर्शिया. म्हणजे इथं थोडासा स्लाइट कर्वेचर येतोय. आय विल शो दॅट फिगर ऍक्च्युअल. सी this diagram, it can be shown here. This curve, it will be start from this position. Actual 0 position is here. It's 0 position hai. This curve, it will be start from here, and this will be slightly that means curvature. It's काय आहे, slightly curvature आहे. This is because of the magnetic inertia. Magnetic inertia मुळे तो slightly काय असेल, curvature असेल. Okay, now it has been seen that the first part of the curve is practically straight. याच्यानंतर बघा, first part of the curve, it will be practically straight line. ही जी काय आहे इथपर्यंत straight line आलेले, right? See, if the field current increases, the induced EMF is increases, so it gives an straight line or linear relationship after that point. याच्यानंतर तिथं linear relationship आहे, or curve, it is nothing but straight line. Hence the flux and consequently generated EMF is directly proportional. या कंडिशनला फील्ड करंट मुळे प्रोड्यूस होणारे फ्लक्स जे आहेत, दॅट मीन्स IF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाय. आणि आपण आता बघितलेलं इक्वेशन, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाय. ओके, जेवढा फील्ड करंट असेल तेवढेच फ्लक्स जनरेट होतील. जेवढे फ्लक्स जनरेट होतील तेवढे इंड्यूस्ड EMF जनरेट होईल. दॅट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. जेवढा फील्ड करंट इन्क्रीज होईल तेवढा फ्लक्स इन्क्रीज होईल. इफ द फ्लक्स इन्क्रीजेस because of direct proportion in their induced EMF, it will be increases. Okay, see, it is directly proportional to the exciting current. However, at the higher flux density, आता एका higher flux density ला, where it is small iron path reluctance become appreciable and straight. Okay, याच्यामध्ये स्मॉल रिलक्टन्स जो आहे तो आपण निग्लिजिबल करतोय और appreciable करतोय, so that it will be the curve, it will be a straight line. हा जो काय कर्व आहे तो straight line आहे. Okay, now field winding is connected in parallel to the armature, so it is called DC shunt generator, and due to residual magnetism some initial EMF and hence some current will be generated. हा जनरेट झालेला करंट आहे या इंड्यूस्ड EMF मुळे. this current, it will be passing into the field coil. परत तो करंट शंट फील्ड वाइंडिंग मधून पास होतोय. And reason for the if this current, it will be passing from the field coil, it will strengthen the magnetism. पहिल्यांदा रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम जे होतं त्याच्यामध्ये या करंट मुळे आणखी मॅग्नेटिझम प्रोड्यूस झालं. सो दॅट मीन्स इट विल स्ट्रेंथ द मॅग्नेटिझम इन द पोल. पोलचं मॅग्नेटिझम काय झालं, स्ट्रेंथ झालं. अँड दिस विल इन्क्रीज द पोल फ्लक्स. त्याच्यामुळे फ्लक्स काय झाले, परत इन्क्रीज झाले. अँड विल फर्दर इन्क्रीज इन द जनरेटेड EMF and the increased EMF, and flux proceed till equilibrium reached. Okay, flux, it will be increases up to the point where equilibrium it can be reached. त्या condition पर्यंत reach होईल. See, after that point there is a reluctance in the magnetic field, it will be taken into account. याच्यामध्ये reluctance taken केला जातो. So it should not be straight line for more time or long time. It will be deviates its straight line. Straight line अशी जायला पाहिजे होती, but तो त्याच्या straight line कडून deviate होतो, because reluctance, it will be comes into picture. Reluctance, what is mean by reluctance? What is mean by reluctance? To oppose the magnetic flux. To oppose the magnetic flux. That means magnetic flux ला opposition provide होतं. म्हणजे अपोजिशन प्रोव्हाइड झाल्यामुळे फ्लक्स इन्क्रीज झाले की इंड्यूस्ड EMF डायरेक्ट इन्क्रीज होण्यापेक्षा अपोजिशन प्रोव्हाइड झाल्यामुळे फ्लक्स काय होतात, रिड्यूस होतात. and if the flux reduces according to this equation, induced EMF, it will be reduces. Induced EMF पण कमी होईल. so it will be deviates from its linear relationship. okay, तो त्याच्या linear relationship पासून deviate होतो. and at one stage it will become, एक point असा येईल, after that point if we again increase the field current, the
induced EMF remains constant. Induced EMF remains काय असेल? Constant असेल. So this is happened due to the magnetic saturation. Okay, this is due to magnetic saturation. Getting? लक्षात आलं? हॅलो. Yes, sir. ओके. थेरी लक्षात आली सगळ्यांच्या? हॅलो. ऑल ऑफ यू गॉट द थेरी? आय हॅव एक्सप्लेन्ड 3 टाइम. एकदा आपण थेरी शिकत होतो त्यावेळेस एक्सप्लेन केले, ज्यावेळेस प्रॅक्टिकल परफॉर्म केलं फिजिकली त्यावेळेस एक्सप्लेन केले. ऑल्सो आय हॅव एक्सप्लेन्ड टुडे ऑल्सो. सो 3 टाइम्स एक्सप्लेन. दॅट मीन्स देअर इज अ नो डाऊट. याच्यामध्ये काही डाऊट नाही असं मला वाटतं. ओके, आहे का कोणाला काय डाऊट? Give me reply immediately. We want to perform this practical. Sir. Yes. Okay. See, after that, after theory, there is one part that is pre-test. Pre-test आहे. All of you go VLab and solve this question. हे क्वेश्चन सॉल्व करा. प्री-टेस्ट चे 4-5 क्वेश्चन असतात. सपोज मशीन मध्ये 72 नंबर ऑफ कॉइल आहेत. फाइंड द नंबर ऑफ कम्युटेटर सेगमेंट. नंबर ऑफ कम्युटेटर सेगमेंट किती असतील? सो ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस प्री-टेस्ट. वी विल डायरेक्टली टेक द प्रोसिजर अँड डू द सिम्युलेशन. सिम्युलेशन आणि प्रोसिजर आपण घेऊया. सो सी द प्रोसिजर इज गिवन हियर. So procedure it can be given here to determine the magnetization characteristics of DC generator. DC generator ची magnetization characteristics determine करण्यासाठीची procedure. Okay, and here it is simulation part. See, here it is connection diagram. It can be given procedure मध्ये same procedure. Connect MCB negative terminal to the rheostat 1. Connect MCB negative terminal to motor A2. Connect MCB negative terminal to the motor F2. After that, connect MCB positive terminal to starter L. Connect starter A to the motor A1. Connect starter F to the rheostat 2. Connect rheostat 1 to the motor F1. Okay. So after that, connect voltmeter 1 to the generator A3. Connect voltmeter to the generator A4 terminal. Connect ammeter 1 to the generator F3 terminal. Connect ammeter 2 to the generator F4 terminal. So these are the connection or procedure it can be given. We are making this connection. हे connection आपण make करणार. Here it is one tab is given, that is here check button is given. We are just clicking on check button. Whether the connection is correct or wrong, it will show the one message. If the connection wrong is there, it will give the message wrong connection. If the connection are correct, then it will give the message correct connection. Okay. If connection are wrong, then again reset. Reset केले की परत पहिल्यापासून आपल्याला कनेक्शन करावे लागतील. So once the connection it can be done, and if the connection it can be correct, then switch on this MCB. MCB काय करायचा? Switch on करायचा. Okay. And when MCB it can be switch on, then we are able to run this experiment. Okay, just 1 minute. All of you understand connection up to that?
Okay, see, we will do the simulation, do the connection, and we will understand the performance and draw the characteristics. Okay, see, once you click on the simulation page, बघा इथं simulation वरती tab वरती click केलं की one window it will be open. So this window it will be like this. So here the equipments are come and we are able to make the connection. See, here it is 3-point starter. It can be given. What is the use of 3-point starter? This one is the motor generator set. आपण जे practical perform केले similar setup आहे याच्यामध्ये motor आणि generator set आहे. So motor is used to feed the mechanical energy to that of generator, and by adjusting the rheostat we are able to adjust the speed of the machine at a constant value. Machine चा speed आपण constant value ला adjust करतोय. Okay, 3-point starter is used to safely start the machine. Again here voltmeter it can be provided to the measured voltage, induced EMF, and the ammeter it can be provided to that of to measure the field current of the generator. Generator चा field current measure करण्यासाठी यूज करतोय. ओके, सेम डायग्राम आहे, आपण जे प्रॅक्टिकल परफॉर्म केलं त्याच्यासारखी सेम आहे. हा, टेल मी कनेक्शन सांगा. कनेक्शन पॉझिटिव्ह टर्मिनल कुठं कनेक्ट करायचं? एमसीबी चा पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये केलेलं आहे आपण कनेक्शन. Positive terminal of the MCB it can be connected to line terminal of the 3-point starter, right? Armature terminal of the 3-point starter it can be connected to the armature terminal of the DC motor. Here it is A1 terminal, here it is A2 terminal. So see, here it is A1 is given, A2 is given also. A terminal it can be connected to armature terminal. Okay, see here is diagram is also given. A is connected to A. Okay, now in a field winding मध्ये काय कनेक्ट करतोय आपण? एक रिओस्टॅट पाहिजे, एक ॲमीटर कनेक्ट करायचं आहे. सो सी द फील्ड टर्मिनल ऑफ द 3-point starter it can be connected to one terminal of the rheostat. Next terminal of the rheostat, see rheostat's next terminal it can be connected to the field terminal, that is it can be connected to that of field F1 terminal. Rheostat's next terminal F1 terminal ला कनेक्ट केले. Okay, after that A2 F2 negative it is connected to negative terminal of the supply. So this one is A2 is connected to negative, F2 it can be connected to negative, also rheostat one terminal it can be connected to negative. Okay, right? See, to measure the induced EMF, induced EMF मेजर करण्यासाठी आपण आर्मेचरच्या अक्रॉस मध्ये व्होल्टमीटर कनेक्ट करतोय. दॅट इज A1 A2 च्या अक्रॉस काय करायचं? व्होल्टमीटर. सो व्होल्टमीटर V1 टर्मिनल इट कॅन बी कनेक्टेड टू A3, व्होल्टमीटर 2 टर्मिनल इट कॅन बी कनेक्टेड टू F4 here. Okay, similarly to measure the field current of that of generator, जनरेटरचा फील्ड करंट मेजर करण्यासाठी आपल्याला ॲमीटर कनेक्ट करावा लागणार आहे तो फील्डच्या सिरीज मध्ये. सो सी ammeter it can be connected in series with that of field winding. Here this one is the connection, this one is the connection. See कसं कनेक्शन केलंय बघा. मोटर जनरेटर सेट आहे. I will draw the diagram here. This one is the positive and negative terminal. याच्यानंतर इथे एक 3-point starter आहे, that is L terminal, A terminal or F terminal and A terminal, LFA. After that it is connected to armature of the motor. मोटरच्या आर्मेचरला कनेक्टेड आहे. फील्ड टर्मिनलचं एक टर्मिनल आहे. दिस फील्ड टर्मिनल ऑफ द स्टार्टर इट कॅन बी कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द रिओस्टॅट. रिओस्टॅटच्या एका टर्मिनलला कनेक्टेड आहे. नेक्स्ट टर्मिनल ऑफ द रिओस्टॅट इट कॅन बी कनेक्टेड टू F1 ऑफ द फील्ड वाइंडिंग. फील्ड वाइंडिंगच्या F1 ला. सो F1 F2 A2 F2 इट इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह. A2 F2 आणि रिओस्टॅट हे तिन्ही टर्मिनल निगेटिव्हला कनेक्टेड आहे. हा पॉझिटिव्ह आहे, हा निगेटिव्ह आहे. हे झालं पहिलं कनेक्शन. नेक्स्ट वन कनेक्शन इज दॅट, नेक्स्ट वन कनेक्शन जनरेटर अँड मोटर इट इज हॅव्हिंग अँड डायरेक्ट कपलिंग. हा ही मोटर आहे आणि हा जनरेटर आहे. ओके, जनरेटर आणि मोटर मध्ये डायरेक्ट कपलिंग आहे. सो दिस इज द जनरेटर आर्मेचर
Suppose we are representing here A3, here A4. A3 A4 represent करतोय. त्याच्यानंतर shunt field winding is there. Okay, and then we are connecting in series with field winding. Field winding च्या series मध्ये एक ammeter connect करतोय. Okay, so positive, negative आणि एक voltmeter A3 A4 च्या across connect करतोय for measurement of induced EMF. Induced EMF measurement साठी आपण एक voltmeter connect करतोय. लक्षात आलं कनेक्शन? हॅलो. Yes, sir. Okay, now we will check that connection. आपण आता हे कनेक्शन चेक करूया. So just check tab is there. इथं check button आहे. Just I will click on check. See, it will show the one message that is correct connection, right? Message आहे का एक correct connection चा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, see, just I will okay on that, and I am if the connection are correct, then I am able to switch on the MCB. म्हणजे परत आता मी सप्लाय काय करणार, स्टार्ट करणार. सी, I will switch on the MCB. ओके ओके. सो इथं जे काय 3 टर्मिनल रेड होते ते 3 टर्मिनल ग्रीन झालेले आहेत. दॅट मीन्स मोटर इट विल बी स्टार्ट सेफली. मोटर सेफली स्टार्ट झालेले आहे. दिस इज द कट सेक्शन. So it will show the whether generator is running or not. Running. Generator is running. See, I am varying this field current. So see, I am varying this rheostat. याच्यामधला rheostat vary करून मी field च्या across चा current काय करतोय? I am changing the current in that field winding. The field winding च्या across चा current change करतोय. If the current increases, then the flux increases. Equation सांगितलं मी तुम्हाला. That is, if the field current increases, then phi increases, right? No, because there are direct proportion in between field current and flux. That is, IF is directly proportional to phi. जर current increase झाला तर flux phi increase होतील. And according to another one equation, if the phi increases, that is EG is directly proportional to phi. If the phi increases, the generated EMF is it will be increases. Generated EMF काय होतोय? Increase होतोय, right? बघा, जर field current increase झाला तर flux increase होईल. If the flux increases, the meaning of that the generated EMF it will be increases. आणि आपण याचे multiple reading घेणार. If we take once multiple reading, then we are able to calculate the graph, or we are able to draw the graph. See, now by varying the rheostat, हा जो काय rheostat आहे हे टर्मिनल आपण vary करतोय. I'll have you take this reading. So here it is. It will shows induced EMF 115 volt, and the ammeter shows the current. किती show करतोय ammeter current? 0.16. That means the field current 0.16. At that situation, induced EMF is 115. 0.16 ampere current ला induced EMF 115 आहे. So I will just add this value in the observation table. Here add to table is tab is there. Just I am clicking on that. This value it can be added to observation table, right? Observation table मध्ये add झाली का ती value? Yes, sir. Okay. Now I am vary this rheostat. मी आता हा rheostat vary करतोय. So I am varying this rheostat. Okay. See, I am varying this rheostat. After varying this rheostat, the current it will be changes, right? Yes. Induced EMF it will be changes. Yes, That sir. means if the current increases, then the flux increases, and if the flux increases according to this equation, induced EMF it will be increases. So I will also add this value to table. बघा 0.17 ampere current ला 118 volt induced EMF आहे. Now we will take another one reading. I will just again move this rheostat, change this value. Okay. See, 0.18 ampere current, 0.18 ampere current, induced EMF is 120. So just I will add this value to table. Me add करतोय. Again I am varying this rheostat. Rheostat vary करतोय. See, at a 0.2 value of current, 0.2 value of
field current, the induced EMF is 126 volt. Induced EMF किती आहे 126 volt. So just I will add this value to table. Table मध्ये ही value काय करते add करते. Again I am varying this field current. हा field current परत vary करतो. So see current is 0.22. Current 0.22 आहे. At that situation the induced EMF is 131. So I will add this value in the table. Minimum 6 to 7 readings are required for plotting a graph. So we will take 7 reading. Okay. So again I am varying this field current. मी परत हा field current vary करतोय. So if this field current it can be varied. So 0.24 field current. The induced EMF is 135. So I will add this value to table. Table मध्ये value add केली. Again I will take another one. Last one reading is that. Okay. See, at 0.28 ampere current, the induced EMF is 138. I will add this value to table. Okay. Getting काय केलं बघा? We are doing the connection. After doing the connection, we are checking that connection whether this connection are right or wrong. Okay. Once we understand the connection are correct or one message it will become like that, then we are able to switch on the MCB. त्याच्यानंतर आपण MCB switch on करू शकतो. If MCB it will be switch on, your motor it will be start safely. There is a direct coupling between motor and generator. So generator it will be start rotating. Generator rotate व्हायला start होतोय, right? बरोबर ना? Hello. Yes, sir. Okay. See, is there any speed change it will be happen? याच्यामध्ये तुम्हाला as your observation there is a speed change it will be happen. कुठं स्पीड चेंज दिसते का याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन वरून? हा स्पीड चेंज करतोय का आपण? No, sir. We are maintaining speed of the machine at constant value, right? मशीनचं जे काय मोटरचं स्पीड आहे ते आपण कॉन्स्टंट मेंटेन करतोय. And after that we are increasing the resistance. We are decreasing the resistance which are connected in series with that of field winding, and we are increasing the current flowing from that. If the current increases, the induced EMF is increases according to equation. त्याच्यावरून induced EMF काय होतं? Increase होतं. So we are plotting a graph for that. याच्यासाठीच आपण graph plot करूया. See here this reading it must be taken. All of you take this reading for writing manual. Take a screenshot for that. याच्यासाठी screenshot घ्या तुम्ही, because it is useful while writing the manual or while doing the submission. See, I will click on plot a graph. इथं plot graph म्हणून एक टॅब आहे का? आहे ना? Yes, sir. Okay, so I will click here. That is plot a graph. So it will shows a graph. It will be like this. Okay. ग्राफ कसा आलेला आहे बघा. हियर आपण ग्राफ ड्रॉ करतोय. इंड्यूस्ड EMF on plotted on y axis and the current it can be plotted on x axis. Here reverse plotting is there. Current it can be plotted on x axis. Current x axis ला plot केलेला आहे. Sorry, current it can be plotted on y axis and the induced EMF it can be plotted on x axis. Okay. See, similarly at a zero value of field current, okay, zero value of field current, there is some of the induced EMF it will be present. त्याच्यामध्ये काहीतरी induced EMF काय आहे? Present आहे. After that, if the field current increases, आता या direction ने increase होतोय. Okay. आपण करंट इकडे इन्क्रीज करतोय. सो इंड्यूस्ड EMF इज इन्क्रीजेस. सो दॅट ग्राफ इट विल बी लाईक दिस. असा ग्राफ येतोय, राईट? आपण फक्त काय केलंय, एक्स ऍक्सिसला जे पॅरामीटर प्लॉट करत होतो आणि वाय ऍक्सिसला जो पॅरामीटर प्लॉट करत होतो त्याची पोझिशन चेंज केली याच्यामध्ये. सो दिस ग्राफ इट विल बी लाईक दिस. अँड ऍट सम पॉइंट, आता या पॉइंट नंतर किंवा याच्या पुढच्या पॉइंट नंतर आपण अगेन करंट जर इन्क्रीज केला तर इंड्यूस्ड EMF काय राहील? कॉन्स्टंट राहील. सो ड्यू टू सॅच्युरेशन. ओके. Due to saturation of the magnetic lines of force or the magnetic flux, it will be happen.
and after the saturation, the induced EMF is constant if we again increases the field current. Okay, so this is the magnetization characteristics of a DC shunt generator. This is the magnetization characteristics of a DC shunt generator. Okay, all of you getting? If we want to print this, just click on that print. All connection diagram plus graph, it will be comes into the print option. आणि आपण ते फाईलला कनेक्ट करू शकतो. That is print option नंतर graph. It will be like so. Here it is output graph, and this one is the connection diagram. And if it is save, I will save that. Save this data in the PDF. VLab. Okay. Okay. Getting all of you? Is there any doubt? कोणाला काही डाउट आहे का याच्यामध्ये? No, sir. Okay, it's very easy platform, and we are able to understand the practical physically. आपल्याला हे physically machine कसं रन होतं, त्याच्यानंतर करंट चेंज केल्यानंतर काय इफेक्ट होतो. So these will be directly shown here. Okay, याच्यामध्ये डायरेक्ट दिसते. So it is one of the virtual platform to understand the practical. Getting? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in this way, we will conclude this today's practical, and we will stop here.